test, you know? Anybody? What is the reason that we are conducting a test like this? சில பேர் எழுதிருப்பீங்க, எழுதிருக்க மாட்டீங்க. என் வாய்ஸ் கேக்குதாப்பா? Yes, sir. Can you all hear my voice? My voice is audible to you? Please, Yes, my sir. dear students. Yes. Right. So today with this class, we are going to complete the unit complex numbers. I told you this is one of the very easiest and most important topic for your board examination as well as for your entrance examination. Can anyone tell me why we are conducting this type of test? Okay, last 10 to 15 days back, you have a test in matrices and determinants. Now you have a complex numbers. That too, the institute will give you only the multiple choice questions. Okay, multiple choice questions only they are giving. That is called single correct answer. நான் இனிமேல் வந்து நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம எல்லாம் +2 வந்துட்டோம். You are going to face your JEE main and JEE advanced examination and also some other entrance examinations. அப்படி இருக்கும்பொழுது you should say the topic என்ன சொல்லணும் ஹெட்டிங்னா single correct answer type. ஏன்னா அட்வான்ஸ் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, integer type questions are there, multiple choice questions are there, and pick out the odd one out, and some cases the assertion reason type are there. Single correct answer type. உங்க எல்லாருக்கும் question pattern தெரியும். Already the first classல beginningல I told you question number 1 to 20 this is called single correct answer type, and question number 21 to 30 this is called numerical value problems. The answer, the solution should be always in a numerical one. இதுல வந்து நீங்க ஏதாவது 5 ஆன்சர் பண்ணா போதும், சரிங்களா? In the 21 to 30 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you don't have any multiple choice questions, you don't have any choice there. Directly you have to find out the answer. That should be a numerical value. இதே நீங்க அட்வான்ஸ் போனீங்கன்னு வச்சீங்களேன், the answer should be 0 to 9 integers ல இருக்கணும். integer type questions. ஒரு question கொடுத்திருக்காங்க, அந்த ஆன்சர் வந்து என்ன தெரியுமா மொத்தம் 0 to 9. அப்ப மொத்தம் 10 ஆப்ஷன்ஸ் அங்க. மேபி ஆன்சர் 1 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம். JEE advanced pattern. And also in multiple choice question, அதாவது multiple answer, we have a multiple answers. The same question will have 3 options, right answers, 3 right answers, 2 right answers, minimum 2, maybe all the 4 answers. அதுதான் என்னது multiple correct answers. இதெல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க, அதை பத்தி நான் கவலைப்படல. நான் அப்பப்போ சம்ஸும் தப்புக்கேன். பட் இன்னைக்கு மெயினா நம்ம போர்டு எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் JEE மெயின். ஸோ அதனால சொல்லுங்க தம்பி, why we are conducting this test, this type of test? எதுக்காக இந்த மாதிரி நடத்துறோம்? காரணம் என்ன? கேர்ள்ஸ், கீர்த்தனா குட் ஈவினிங். தேங்க்யூ. கீர்த்தனா சொல்லுங்க. அர்ஷிதா இருக்கீங்களா? அர்ஷிதா டவுட் கேட்டீங்களாமா என்கிட்ட? வாட்ஸ்அப்ல வந்துருந்துச்சு. ஜஸ்ட் எனக்கு டைம் இல்லை இந்த வீக், அதனால நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு உங்களுக்கு முடிஞ்சா இன்னைக்கு நைட்டே அனுப்புறேன், இல்லைன்னா டுமாரோ டெஃபினெட்லி ஐ வில் சென்ட் யூ த சொல்யூஷன் ஃபார் தட். அனிஷா தம்பி, கோகுலகிருஷ்ணன், ஹரிபிரசாந்த், சரி பிரவீன் ராஜ், பிரவீனா, why we are conducting this type of test? Please tell me. We'll move on. Come on, quick, please. I'm expecting from you. எதுக்காக நடத்துறோம்? Girls, come on, quick. சொல்லுங்களேன். பிராக்டிஸ் சார். ஆன்சரே பண்ண மாட்டீங்க, நான் பேசுறது சொல்லுப்பா. பிரவீன் ராஜ், பிரவீனா, கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் தான். பட் வந்து இதே மாதிரி டெஸ்ட் வந்து உங்க ஸ்கூல்லயும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. நிறைய மார்க் டெஸ்ட், நிறைய அதாவது வீக்லி டெஸ்ட், சைக்கிள் டெஸ்ட், இந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் வந்து உங்க ஸ்கூல்லயும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் given for your board examination. இது என்னன்னா it is not only for your board examination, this is also a preparation for your entrance. So this is the way you can crack the examination very easily. நம்மளுடைய டார்கெட் சொன்னா இட்ஸ் a combo program. நமக்கு பலவிதமான எக்ஸாமினேஷன்ஸ். only I am just not focusing on your 12th standard board examination.
We are focusing for various entrance examinations so that we are conducting this type of test. எத்தனை பேருக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு? சி குயிக் தம்பி, டைம் இல்ல, அதனால நான் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய சால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இன்னையோட காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை முடிச்சிடணும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஐ அம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த பாலினாமியல் தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஐ அம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். எத்தனை பேருக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு? சார் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு சார். மத்த क्वेश्चंसலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு சார். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். அதுதான் உங்களை வந்து ரொம்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது 3 டைப் கேட்டகரி ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குது. ஒன் இஸ் கால்ட் ஈஸி, another ஒன் இஸ் டிஃபிகல்ட், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா மாடரேட், மீடியம் லெவல், அந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் தான் இது. சம் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஆன்சர் டைரக்ட்லி, சம் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தோம். ஏன் கேட்டேன் அப்படின்னா, நீங்க அப்பதான் வந்து ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்கன்ட்டு. சரிங்களா? சில கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு சில பேருக்கு கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்காது. ஏன்னா அந்த ஆன்சர் ஷீட் நான் பார்க்க முடியாது இல்லையா? நீங்க வந்து OMR ஷீட் உங்களுக்கு சரியா? அதனால ப்ராப்ளம்ஸ் somewhat difficult, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா கிடையாது. நான் சொன்ன கான்செப்ட் இருந்தா ஈஸி. சார் வாய்ஸ் கிளியர் சார். வாய்ஸ் பிரேக் ஆமா? எஸ் சார். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஒரு நிமிஷம் இருமா. ஜியோல தானே இருக்கேன். அதான் நெட்வொர்க்கை மாத்தினேன். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Is it clear now? Please. ஓகே சார். எஸ் சார். Right. Yes. பாருங்க தம்பி, my dear boys and girls, please listen. அதுல ஒரு கொஸ்டின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சிருந்தா பாருங்க, அப்படி இல்லைன்னா ஐ ஜஸ்ட் டிக்டேட் த கொஸ்டின் ஆல்சோ, நோ ப்ராப்ளம், டோன்ட் வரி. சார் என்கிட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் இல்லைன்னா பிரச்சனை கிடையாது. அதுல ஒரு கொஸ்டின் நம்பர்னா 24th கொஸ்டின் ஒரு சின்ன ஒரு பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் அங்க நடந்து போச்சு. எத்தனை பேர் அது 24 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஐ அம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் த கொஸ்டின் பேப்பர், தென் ஐ அம் கோயிங் டு, அதுதான் முன்னாடியே சொன்னேன், மேல ஹெட்டிங் என்ன போட்டிருக்கேன் பாருங்க, ஹைலைட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ். இதெல்லாம் வந்து ஹைலைட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு சம் தெரிஞ்சா போதும், 10 சம் அந்த கான்செப்டை வச்சு போடலாம். எத்தனை பேர், how many of you attended the 24th problem? எத்தனை பேர் அட்டெண்ட் பண்ணீங்க? இது வந்து டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் தான், ஐ கேன் சே திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ஆனா நான் கொஸ்டின் என்ன பண்ணிட்டேன் பாருங்க, எத்தனை பேர் கவனிக்கிறீங்களா? ஆர் யூ ஆல் லிசனிங் ப்ளீஸ்? I want everybody to say yes. சார் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆர்குமென்ட் ஆஃப் z = π/4 னு வந்தது சார். Option 3, argument of z1 equals to π/4 இல்லையா? Correct answer is 3. The answer is 3, right? You are right. But என்ன மிஸ்டேக் இங்க நடந்திருக்குன்னு பாருங்க. நான் கொஸ்டினை எழுதுறேன் பாருங்களேன், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது. Let z1 and z2, ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றேன்னா, இப்போ நடந்த ரீசெண்டா லாஸ்ட் இயர்ல நடந்த ஒரு JEE மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. z1 and z2 இதுல கொஞ்சம் மாற்றங்கள் அங்க இருந்திருக்கும். 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பாருங்க, கான்செப்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுமா, ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆர் பைகாட்டிங் த ஃபார்முலாஸ், ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கு. எந்த ஃபார்முலா கேட்டாலும் சொல்றீங்க, அது கேர்ள்ஸ் குறிப்பா. they doesn't know when and where, how to apply that formula. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். adapting the formula is always very important. adaptation of formula. இங்க பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, z1 and z2 be the 2 complex numbers such that z1 conjugate is equals to minus I into z2 conjugate. கொஸ்டின் பேப்பர்ல என்ன தெரியுமா கேட்டிருப்பா, and argument of z1 by z2 is equals to pi. கரெக்டா? ஆனால் இங்க z கான்ஜுகேட் இருக்கணும், அப்பதான் you will get the right answer. z கான்ஜுகேட் போடாம விடப்பட்டிருக்கும். சார் அவசரத்துல z கான்ஜுகேட்ட விட்டுட்டேன், இட்ஸ் a printing mistake. சரிங்களா? அதனால தயவு செய்து கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தா சேஞ்ச் பண்ணிக்க. your argument of z1 by z conjugate is equals to pi, then what is argument of z, what is argument of z1, இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். இதுல எது ரைட்டோ அதை எடுத்து மார்க் பண்ணணும். இப்போ என்னுடைய ஐடியா என்ன தெரியுமா, ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z and ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z2. இப்போ இதை ஈஸியா சொல்லிடலாமே. இது எப்படி தெரியுமா போடலாம், ஒரு ஃபார்முலா ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுதான் சொன்னேன், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட்.
இப்போ argument of Z1 by Z conjugate எப்படி போடலாம்? Argument of Z1. Argument of Z1 I want minus everybody to argument listen of to me. Z2 Very good. conjugate. Z2 is equals to pi. இது அப்படியே இருக்கட்டும். இங்க எனக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுத்திருக்கானா, first of all, what is the data? Z1 conjugate is equals to minus Z2 conjugate. I am taking Z1 conjugate. ரெண்டு பக்கமும் நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க ஐடியா பண்றேன். Taking whole conjugate. இந்த சைடு என்ன செய்யறியோ அதே அந்த சைடு செய்யணும். If you take modulus, you have to take both sides. If you have to take square root, you have to take square. Square, you have to square. இப்போ இதுக்கும் modulus. Conjugate. Easily you can say Z1 conjugate. The properties of conjugate says, what is that? Conjugate of conjugate, again we'll get Z1. Z1. Z இங்க என்ன வரும்? இந்த இடத்துல என்ன வரும்? Minus I Z2 conjugate. What you will get? Can anyone tell me? Minus Z of I Z2. sir. Z2. very good. I Z2. Is it right? I Z2 because we have to take the conjugate of Z2. The whole Z2 means Z2. If you take the conjugate for the complex number minus I, that becomes plus I. Therefore, we have Z1 is equals to I Z2. But now in the இடத்துல திரும்ப substitute பண்ண போறேன். Z1 உடைய value I Z2. Argument of I Z2. நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் சம் இல்லவே இல்லைன்றீங்க. நீங்க கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது இங்க முக்கியம். Which is equals to pi. Now listen carefully. And once again, இது என்னது? Argument of I into Z2. Argument of I into Z2. Argument of I is argument of Z2, sir. Argument of I plus argument of Z Argument of Z. minus argument of Z conjugate is equals to pi. நான் என்ன பண்றேன்? I am just assuming argument of Z2. You just assume what is argument of Z2. I am just taking that as theta. I am taking that as theta. Argument of Z2 is theta. Can anyone tell me what is the argument of Z2 conjugate? What is the argument of Z2 conjugate? Hemant, இருக்கீங்களா? What is the argument of Z2? ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். பாருங்க, எப்பொழுதுமே ஒரு கான்ஜுகேட் என்ன பண்ணுவேன்? A plus IB இருக்குன்னு வச்சுக்க. அதனுடைய கான்ஜுகேட் என்ன இருக்கும்? A minus IB. அதே போல if I take theta is the argument, then minus theta is the conjugate argument of that conjugate. But suppose Z equals to A plus IB எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கேன். Sir, What is argument theta? of Z to double bar, sir. என்னப்பா? Argument of இதுவா? Z to double bar. இல்ல வெறும் Z2 conjugate. இப்ப என்ன பண்ணோம்? நல்லா கவனிங்க, நான் சொல்றேன். Z ன்னு சொன்னா tan inverse of B by A. அப்போ next Z equals to A minus IB னா you can put tan inverse of minus B by A. இது எப்படி போடலாம்னா minus tan inverse of B by A. அப்போ which is means that minus theta. அப்போ Z1 உடைய ஆர்குமெண்ட் வந்து தீட்டான்னு சொன்னா கான்ஜுகேட் வந்து மைனஸ் தீட்டா, வேற ஒண்ணும் இல்ல. அப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z2 கான்ஜுகேட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ். நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் I? வாட் இஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் I? Z is equals to வெறும் I மாதிரி. அப்ப theta is equals to tan inverse of B by A. That is 1, which is equals to what? Pi by 4. I can say which is equals to pi by 4. Argument of I is pi by 4. இல்லையா? கரெக்டா தப்பா? Argument of theta is equals to pi by 4. Sorry, argument of I is equals to pi by 4. Argument of Z is theta. Minus of argument of Z conjugate is equals to minus theta, which is equals to pi. Now, your theta plus theta, 2 theta equals to pi minus pi by 4. Therefore, we get theta is equals to. Sir, theta equal to tan inverse of 1 by 0 தானே சார் வரும்? Yes, Sorry, sir, 1 by 0 thank போட்டா you very much. pi by 2 Infinity, தானே sir yeah, வரும். which means that pi by 2. Thank you very much. Thanks a lot. So therefore, this is called pi by 2. Very good. This equals to pi by 2. I like this as pi minus pi by 2. Yeah, pi by 2. So which is equals to pi minus pi by 2.
your theta value is equals to pi by 4. Am I right? Please take down. Please take down quickly. So we have found that theta is equals to pi by 4, இல்லையா? So we have taken theta is equals to pi by 4. Now listen here. Theta is nothing but argument of z. Your argument of z is equals to pi by 4. சரிங்களா? Next, your argument of z நீங்க நம்பர் z2 வச்சு கூட போடலாம், தப்பு இல்ல. ஆனா இங்க क्वेश्चन வந்து z2 கான்ஜுகேட். இப்போ argument of z2 வேல்யூ என்னது? pi by 4. எனக்கு இங்க பாருங்க, argument of z1 minus argument of z2 conjugate equals to pi. Argument of z1, அப்ப ஆன்சர் அங்க வந்துருச்சு இல்லையா? அப்ப என்னென்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தா? Argument of z2 equals to pi by 4. அப்ப டைரக்டா அதுதான் போட்டோம். Argument of z2 equals to pi by 4. ஒருவேளை இங்க क्वेश्चनல வந்து பாருங்க, இங்க மைனஸ்க்கு பதிலா பிளஸ் வந்திருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. The answer is argument of z2 equals to pi by 4. இங்க பிளஸ் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்னா, we can take this as minus. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா இங்க minus pi by 2. அப்ப இந்த minus pi by 2 அப்படிங்க போனா plus pi by 2 will get 3 pi by 2, 3 pi by 4. இப்போ இங்க argument of z2 equal to 3 pi by 4 இருக்கா? இருக்கு. ஆனா that is minus 3 by 4 தான் இருக்கு. அப்போ எனக்கு argument of z1 கண்டுபிடிக்கணும்னு வெச்சீங்க. இதுல திரும்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். minus of what is argument of z2 conjugate? That is equals to minus theta plus theta, which is equals to pi. Your argument of z1 is equals to pi minus theta. Theta value is what? 3 pi by 4. Therefore, which is equals to pi by 4. இங்க ஒருவேளை பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா the argument of z was pi by 4. If it is minus there, your argument of z2 equals to 3 pi by 4. Please take down. So அப்ப பாருங்க, புரிஞ்சிச்சா? Girls, any doubt in this? No, sir. Sir, argument of right. z1 அதுக்கு முந்தின z2 bar இருக்குல்ல சார், அது argument of z1 into z2 ன்னு எழுதலாமா சார்? எடுத்து அம்மா நீங்க அதுதான் உங்களுக்கு நான் क्वेश्चन வந்து இது இல்ல, பார் இல்ல. நீங்க அப்படியே போட்டா என்ன இருக்கும் தெரியுமா? வாட் ஹேப்பன்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும், ஆன்சர் வராது. பாரு இங்க இடத்துல தீட்டா போடுவியா, இது வந்து மைனஸ் தீட்டா தீட்டா கேன்சல் ஆயிடுமே. we cannot able to find out the theta value. அதனால தான் நான் இங்க வந்து முதல் ப்ராப்ளமே இத போட்டு சால்வ் பண்ணேன். அதனால அந்த ஆன்சர்ல क्वेश्चनல சொல்லி z2 கான்ஜுகேட் கண்டினியூ இருக்கணும், இருந்தா தான் ஆன்சர் கிடைக்கும். இது ஒண்ணா மாறலாம், மைனஸ் பிளஸ். ஆக்சுவலி क्वेश्चनல iz2 தான் கொடுத்திருப்பாங்க. உங்களுடைய क्वेश्चन நான் வந்து மைனஸ் iz2 கொடுத்தேன். அதனால ஆர்குமென்ட் ஆஃப் z2 வந்து 5/4 வரும். நான் வெறும் iz2 சொன்னா ஆர்குமென்ட் ஆஃப் z2 வந்து 3/4, ஆர்குமென்ட் ஆஃப் z1 வந்து 5/4. Please take down. Right. We'll move on to the next problem. 23rd. அப்படியே போடுற நம்பர்ஸ் தெரியல, டக் டக் ஷார்ட் போடுற, கொஞ்சம் குயிக்கா எழுதிங்க. அடுத்த சம் பாருங்க. Let alpha and beta are the roots of the equation x square plus 2y minus 1 equal to 0. Please in your question paper 23rd problem. X square plus 2y minus 1 equal to 0. Then the value of alpha power 8 plus beta power 8 is equal to. இதை நீங்க பார்த்த உடனே சரி இதெல்லாம் டிமாவஸ் தியரத்துல தான் போடணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க இல்லையா? Most of the students you may think that they can do solve this problem in டிமாவஸ் தியரம். ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். கவனிக்கிறீங்களா? Everybody is listening, right? Sir, question yes, இப்ப பாருங்க சொல்றேமா. Let alpha and beta are the roots of the equation x square plus 2y minus 1 equal to 0. Then the value of modulus of alpha power 8 plus beta power 8 is equals to. Now listen here. இங்க என்ன சொல்லிட்டான்? Let alpha comma beta are the roots. Let alpha comma beta are the roots. First x க்கு பதிலா நான் alpha எடுக்கிறேன். Alpha square plus 2y minus 1 equal to 0. Correct? If suppose 2 is a root, I can put instead of x, I can put 2. Here it is alpha is a root, therefore I am putting alpha square. Your alpha square is equal to, bring that side,
this becomes 1 minus 2y. Let us take this as equation 1. Similarly, instead of x, you can put beta square plus 2 minus 1 equal to 0. The beta square value is also, yeah, so both alpha square and beta square is a complex number. Both are same, which means that your alpha square plus, equals to beta square. Correctingla? Rendum ore value. From 1 and 2, we can say your alpha square is equals to beta square. Which means that alpha power 8 is equals to beta power 8. Is it right? நீங்களா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஏற்கனவே நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல நிறைய பார்த்துட்டோம். அதனால ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க இல்லையா? இப்போ நான் இத ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணேன்னா alpha power 8 plus beta power 8. You can say alpha power 8, your alpha power 8, beta power 8 also alpha power 8. 2 times of alpha power 8. Alpha power 8. Alpha power 8. Upon now I can take alpha power 8 plus beta power 8 is equals to 2 times of alpha power 8 the modulus. You can take 2 common எடுத்துலாமா? அடுத்தது modulus of alpha square whole power 4. Is it right? Yes, Because sir. we know the alpha square is a complex number, the value of that is called 1 minus 2y. So அப்ப எப்படி alpha power 8 போடலாம்? We can write this as alpha square whole power 4. Now what is modulus of alpha square? We know how to find out the modulus. Modulus of alpha square, square root of 1 square plus 4 plus 2 square. equals to root 5. 2 into root 5 whole power 4. 2 into root 5 whole power 4. Root 5 multiplied by root 5 multiplied by root 5 multiplied by root 5, which is 50, equals to what? 25. 50, yeah? 25 into 50, sir. 25. 25. 2 which is equals to 50. The answer is 50. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. இதெல்லாம் ஈஸி தானே? இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. Yes, sir. இந்த சம்ஸ்லாம் நீங்க போட்டுருப்பீங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் நீங்க போட்டிருப்பீங்க Sir, question number 12 solve பண்றீங்களா sir? கொஸ்டின் நம்பர் 12 ஆமா? ஏன் அதுல என்னமா கஷ்டம் உங்களுக்கு? 12 ரொம்ப ஈஸி தானே. நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் நம்ம இந்த Sir, மாதிரி அது டைப் பண்ணலாம். substitute சரி நான் பண்ணேன் சால்வ் sir. அது பண்றேன். எனக்கு இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் வரல sir. என்னமா என்ன ஆத்தீங்க? Z2 கான்ஜுகேட் எப்படி போட்டீங்க? 3 minus 5i வரலையா? சரி நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். லைனா வரேன் நானு. அடுத்த சம் பாருங்க. பண்றோமா? Okay sir. So next பாரு. For Z belongs to the complex number. The next problem. For Z belongs to complex number. For Z belongs to complex number. Z belongs to complex number. If the minimum value of modulus of Z minus 3 root 2 plus modulus of Z minus 3 root I is equals to equal to is 5 root 2, that is equal to the value, then the value of P is that is a question. Here is Z belongs to the complex number. The minimum value of Z minus 3 root 2 plus Z minus P root 2 is equals to. அப்ப minimum value அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன அர்த்தம்னா, you can write this as greater than or equal to 5 root 2. அப்ப இதனுடைய மினிமம் வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கும்னா 5 root 2 தான் இருக்கும். இப்ப இதுதான் அர்த்தம். இப்போ ஆக்சுவலி நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு கண்டிஷன் சொன்னேன். Z minus Z1 லோகஸ்ல சொல்லிப்பேன். Modulus of Z2 minus Z2 is equal to real number. What is locus? Can anyone? ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்களே? Z minus Z1 plus Z minus Z2 is equals to R னா என்னது? கொடுத்த லோகஸ்ல ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டு கொடுத்தேன். மூணாவது நாலாவது ரோல modulus of Z minus Z1 modulus of Z minus Z2 is equals to any real number. One. சரி, இது கூட விட்டுருங்க. இப்போ
என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து Z1 கண்டுபிடிக்கலாம். வாட் இஸ் forget that also சிம்பிளா சொல்லி தரேன் பாருங்க. இது வந்து Z minus Z1. What is Z1? What is Z1? The complex number. How can you write this? 3√2 plus 0i. Imaginary part இல்ல. இங்க அதே போல Z2 எப்படி எழுதுவேன்? இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி எழுத சொன்னேன்? 3√2, 0. இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க நெக்ஸ்ட் minus p√2. அப்போ p√2 0 plus p√i. You can write this as 0, p. So according to this given condition, we have 2 points in the organ plane. அதாவது நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படி போடுவேன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? This is called the real axis. This is called the imaginary axis. So the point 3.2,0 எங்க வரும் 3.2,0? Somewhere here. A of 3.2,0 that's the one. Next B of இங்க வரும் 0, p√2. இப்போ இத ஜாயின் பண்ணு. இப்போ இது இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு. இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து இட் இஸ் என்னது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு. இதுதான் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் A and B. இந்த ஹைபோட்டென்யூஸ் உடைய வேல்யூ தான் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ். இது வந்து ஆரிஜின் 0, 0. அப்போ from the diagram, from the organ plane, we can able to understand the minimum distance is AB. அது எவ்வளவு கொடுத்திருக்கா? What is the minimum distance of this? என்ன கொடுத்திருப்பாப்பா? minimum value of this one எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? greater than or equal to 5 எவ்வளவுப்பா கொடுத்திருக்கா? 5√2 sir. 5√2 minimum greater than 5√2. அவன் தான் அதுக்கு தான் is 5√2 கொடுத்துறான். அவன் கொடுக்கும் போதே isன்னு கொடுத்துருப்பான். அப்ப இந்த டயகிராம பார்க்கும்போது we can say எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் A ல இருந்து B. அதுக்கு ஒரே வழி இதுதான். This is the straight one. இதுதான் மினிமம் வேல்யூ. மேல எப்படி சுத்தின் போய் இப்படி போனா ரூட் தப்பு. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டாச்சு. அதுதான் வந்து உங்களுடைய மினிமம் டிஸ்டன்ஸ். அப்ப இந்த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் A and B is 5√2. அப்ப என்ன கொடுத்தாங்கன்னா AB உடைய வேல்யூ 5√2 ன்னு கொடுத்துறாங்க. அக்கார்டிங் டு த கிவன் கண்டிஷன், அக்கார்டிங் டு த கிவன் லோகஸ், திஸ் இஸ் a ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் உடைய டிஸ்டன்ஸ் தான் இட் இஸ் given that 5√2. இப்ப ஸ்கொயர் பண்ணலாமா? AB ஸ்கொயர் is equals to 25 into 2 which is equals to 50. Distance formula AB 3√2 minus 0, 3√2 square plus 2 p√2 minus 0, p√2 the whole square which is equals to 50. 3 square 9 into 2 plus p square into 2 is equals to 15. So I can say 18 plus 2p square equals to 50, or 2p square is equals to 50 minus 18, 32. Your p square is equals to 4. Therefore, p equal to plus or minus 4. இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு JEE அட்வான்ஸ்ல மல்டிபிள் கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கணும். இப்போ இந்த கொஸ்டின் நாங்க கேட்கலாம். அப்ப பிக்கு ரெண்டு வேல்யூ, ஒன்னு 4 மைனஸ் 4, ரெண்டுத்தையும் ஆன்சர் பண்ணணும். -4. ஒருவேளை 0ன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, 3 ஆப்ஷன்ஸும் வரலாம். புரியுதுங்களா? அப்போ எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குதோ பிக்கு வந்து இங்க 2. ஆனா இங்க என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஆப்ஷன்ல? என்ன ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன்? என்ன ரைட் ஆன்சர்? விச் இஸ் த ரைட் ஆன்சர்? எக்ஸாக்ட்லி ரைட் ஆன்சர். sir p square is equal to 16 தானே sir? Yes sir, 16 வரும் sir. Sorry ma, p square equal to 16. 16. Thank you ma. Plus or minus 4. Therefore option is 3. The answer is 4. பாருங்க, நான் அப்படியே பை த பை அப்படியே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஹைலைட்டட் சொன்னேன் இல்லையா? இது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஹைலைட்டட் ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கு. இது ஃப்ரீக்வெண்டா வந்து நம்மளுடைய போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, உன்னுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. ஒருவேளை போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்டா நான் போடுற இந்த டைரக்ட் மெத்தட்ல தான் நீங்க போட்டாகணும், வேற வழியே கிடையாது. யூ ஷுட் ஃபாலோ ஒன்லி திஸ் மெத்தட். சரிங்களா? அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட் இருக்குது, அதுவும் உங்களுக்கு டீச் பண்றேன். I tell you how to solve that problem. They are directly and the short trick method. First one எழுதி முதல்ல ஒரு டைரக்ட் ஐடியாவை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன். ஒரு 3 மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அது கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கிற क्वेश्चन தான் இது. டைரக்ட் क्वेश्चन மாதிரி. If z not equal to 0, the complex number such that modulus of z by 1 by z
is equals to 2, then the minimum value of modulus of z is equals to, அவ்வளவுதான் கொஸ்டின் பாருங்க, z minus 1 by z equals to 2, then the minimum value of z equals to, எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? Time to take this because இது வந்து 2 in 1, ஒரே கல்லுல 10 மாங்காய் அடிக்கலாம் இதை வச்சுட்டு. நான் இப்ப சொல்றது டைரக்ட் மெத்தட், வேர் யூ கேன் சப்ஸ்டியூட், வேர் யூ கேன் சால்வ் திஸ் டைப் இன் யுவர் போர்ட் எக்ஸாமினேஷன். அது கூட எம்சிக்யூல வந்து ஷார்ட் சொல்ல போற அடிச்சு போட்டுடலாம். வேற 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ்ல கேட்கறாங்க, இல்ல 5 மார்க்ஸே வருதா, இந்த டைரக்ட் மெத்தட் போடணும். நல்லா கவனிக்கிறீங்களா? I want everybody to listen here. This is not only for entrance. Those who are targeting for centum must know this. Mandatory must know that. பார்க்கலாமா? வாய்ஸே வர மாட்டேது, நீங்க என்ன ரொம்ப டல்லா இருக்கீங்க? ரொம்ப டயர்டா இருக்கீங்க? எஸ். Modulus of z minus 1 by z equals to 2 ன்னு கொடுத்துட்டான். நான் என்ன சொல்றேன், உங்க ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவாலிட்டி படி எப்படி போலாம்? greater than or equal to modulus of z minus 1 modulus of z. Is it right? Triangle inequality இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து மைனஸ்னால கிரேட்டர் than. நல்லா கவனிச்சீங்க, இந்த modulus of minus 1 by z வேல்யூ தான் 2 இல்லையா? z minus 1 by z is equal to greater than or equal to 2. புரிஞ்சுதாங்களா? It is given that modulus of z அதனுடைய வேல்யூ தான் 2. அப்ப நான் என்ன பண்ணனும்னா, I can write this as 2 is greater than or equals to modulus of z minus 1 by modulus of z. கரெக்டா? இதனுடைய வேல்யூ தான் நமக்கு தெரியும், it is equals to 2 according to the problem. நான் இத அப்படியே உல்டா போனேன்னு வெச்சீங்களேன், modulus of z minus 1 by modulus of z is less than or equal to 2. எல்லாருக்குமே இன்இக்வாலிட்டி தெரியும், 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல தாண்டி தான் வந்திருப்பீங்க பேசிக் அல்ஜிப்ரால. greater than அந்த சைடு திரும்பி மாத்தி போடும்போது less than or equal to 2 ஆயிடும். everyone knows. நான் இப்போ என்ன பண்றேன், I am considering modulus of z is equals to r. எப்பவுமே அப்படிதான் எடுப்போம், rன்றதா மாடுலஸ், ஈஸியா ஆகுது ப்ராப்ளம் சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு. அப்ப என்ன பண்றேன், we can take modulus of r 1 by r is less than or equal to 2. நீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க, modulus of x is less than or equal to a னா I can write minus a less than or equal to x less than or equal to a. பாருங்க, இதெல்லாம் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தா வருது. அப்ப ரொம்ப முக்கியம் 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் பாத்தியா? அப்ப இந்த r minus 1 by r modulus is less than or equal to 2 வா? அப்ப minus a plus a, இது minus 2 less than or equal to r minus 1 by r less than or equals to plus 2. இப்போ இது எப்படி போலாம்னா, ஒரு r minus 1 by r இந்த less than or equal to greater than or என்ன, which becomes greater than or equal to minus 2. சிம்பிள மாத்துறேன், இது அப்படியே வச்சுக்கிறேன், r minus 1 by. எல்லாருக்கும் புரியுதா? தயவு செய்து டவுட் இருந்தா கேட்கணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாதிரி வச்சு நான் 10 சம் போடலாம்னு சொல்லிட்டோம், ஒரே கல்ல 10 மாங்காய் அடிக்கலாம். அப்போ r minus 1 by greater than or equal to minus 2. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணு, r square minus 1 is greater than or equal to minus 2. r square minus 1 greater than or equal to minus 2r. இது இந்த சைடு வந்தா r square plus 2r minus 1 is greater than or equal to 0. This is a quadratic equation. This is a quadratic equation. Next one, அதே போல இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க, r square minus 1 is less than or equal to 2r. So r square minus 2r less than or equals to, sorry, and the minus 1 is less than or equal to 0. இப்போ எல்லாருக்குமே இந்த ஃபார்முலா தெரியும், quadratic equation ஃபார்முலா minus b plus or minus. நம்ம r கண்டுபிடிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல r கண்டுபிடிங்க. your r is equals to minus 2 plus or minus square root of b square, 2 square பண்ணா 4 minus 4 plus 4 8 ஆயிடும், root 8 divided by 2. Similarly the second side r is equals to, முதல்ல r கண்டுபிடிச்சீங்க, இப்போ என்ன வரும், 2 plus or minus root 8 divided by 2. we'll get 2 காமன் எடுத்தீங்கன்னா minus 1 plus or minus 2 root 2 வரும், வெறும் root 2 divided 2. 2 காமன் எடுத்தீங்கன்னா 1 plus or minus வெறும் root 2 divided by 2. 2 cancel. நல்லா கவனி, ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் தான்ப்பா தம்பி, கவனிங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன், greater than or equal to 0. செகண்ட் செக்ஷன் அது less than or equal to 0. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல we have a two values, minus 1 plus root 3
-1 minus root 3. எது பெருசு எது சின்னது? -1 by -√3 தான் smaller, negative. √3 minus 1, √3 value is 1.732. 1.732 minus 1, 0 point positive. Let us take the number line. இப்ப number lineல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து -1 minus √2, not √3, sorry. -1 minus √2, இது வந்து -1 plus √2. இப்ப பாருங்க, இதுங்க greater than 0 இருக்கு. ஆருக்கு பதிலா இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் பிளஸ், ரைட் ஹேண்ட் சைடுல பிளஸ், நடுவுல தான் இது. இது ரெண்டு தான் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ். இது மினிமம் வேல்யூ, இது மேக்ஸிமம் வேல்யூ. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, ஒன்னு லெஸ் தென் -1 by infinity. அப்ப r belongs to r உடைய வேல்யூ எங்க இருக்கலாம்னா -∞, -1 r is equal to சொல்லுப்பா. r is equal to -2 plus or minus √8. அது எப்படி சார் வந்து ஃபார்முலாப்பா? r is equals to -b plus or minus square root of b square minus 4ab 2a ல b உடைய வேல்யூ 2, அதனால -2 plus or minus அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போட்டுருக்கேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அப்ப 2 into 2 square 4 minus of minus plus ஆயிடும் 8. ரெண்டுத்துக்கும் அதே ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ இங்க r உடைய இதுவா என்ன பண்ணலாம், ரேஞ்ச் என்னன்னு பண்ணலாம்னா r உடைய இது belongs to இது நடுவுல நெகட்டிவ். ஏன்னா இங்க பாருங்க greater than or equal to 0, all positive values. அப்ப இந்த இன் பிட்வீன் திஸ் டூ வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவ், அது இருக்கக்கூடாது. அப்போ யூனியன் இந்த சைடு எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது, -1 plus √2, ∞. அப்ப இன்ஃபினிட்டிக்கு எப்பொழுதுமே ஓப்பன் இன்டர்வல் தான் போடணும். So this is called the or belongs to first session. And இங்க டைம் லைன் போடுச்சு, என்னென்ன டைம் லைன் இருக்கீங்க? your timeline is 1 வந்து 1 minus √2, இங்க வந்து 1 plus √2. இது தாண்டி வந்தா பிளஸ், இது தாண்டி வந்தா மைனஸ், இது வந்து less than 0. அப்ப இன் பிட்வீன் வேல்யூஸ் தான் வரணும். ஏன்னா இங்க பாருங்க less than 0 இருக்கா, இது greater than 0னா என்னுடைய வேல்யூஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவா இருக்கும். less than 0னா r வேல்யூஸ்லாம் less than இருக்கணும். அப்ப less thanனா இந்த பிட்வீன், in between these two. அப்ப r is belongs to 1 minus √2, 1 plus √2. இப்ப ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். நீங்க எல்லாம் இது 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல பண்ணி வச்சிருப்பீங்க, டொமைன், how to find out the domain. இப்ப பாருங்க இதுல இது ரெண்டுத்துக்கும் யூனியன். இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா -3 ல இருந்து -3 எது r உடைய வேல்யூ இல்லாம இருக்குன்னா இந்த கேப்ல இருக்கிறது -1 minus √2க்கும் -1 plus √2க்கும் இருக்க கூடாது. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா r belongs to only 1 minus √2, 1 plus √2. இதுக்கு காமன் இன்டர்செக்ஷன், you have to take the intersection for அப்ப r is belongs to, புரியுதுங்களா? இப்ப -∞ வராது, -1, -√2 வராது, இங்க -1 minus √2 இருக்குது. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா -1 plus √2, இது இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுறது. இது பெருசா இது பெருசா? which one is bigger? 1 minus √2 is bigger or √2 minus 1 is bigger? √2 minus 1 plus. அதனால இதுவும் மினிமம். அப்ப ஸ்டார்டிங் வெரி குட், √2 minus 1, கடைசியில முடியறது என்னது 1 plus √2 or √2 plus 1. இதுதான் எனக்கு கிடைச்ச ரேஞ்ச். this is the value for r. r உடைய வேல்யூ என்னன்னா it belongs to √1 √2 plus 1. this is called minimum value and this is called maximum value. எனக்கு r தான் என்ன எடுத்துருக்கீங்க, what is the value of r? Modulus of z. அப்போ modulus of z minimum is equals to √2 minus 1 and modulus of z maximum is equals to √2 plus 1. பாத்தீங்களா? மேபி 5 மார்க்ஸ்ல கூட கேட்கலாம். இன்னொரு முறை ரிப்பீட் பண்ற, தயவு செய்து மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியாது, நீங்க ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, z not equal to 0 be a complex number such that modulus of z minus 1 by z equals to 2, then the minimum value of what? அப்ப ரெண்டுமே கழிச்சிட்டேன், மினிமம் மேக்ஸிமம். அப்ப முதல்ல என்ன பண்றேன், z மைனஸ் வந்தா ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல்ல greater than or equal to. You can write z minus 1 by z modulus is greater than or equals to modulus of z minus 1 by modulus of z. But it was given in the problem, modulus of z minus 1 by z is 2. So which means that taking ulta, I can get modulus of z minus 1 by z whole modulus is less than or equal to 2. I am assuming modulus of z is r. To make the problem simplify r. So அப்ப நான் என்ன பண்றேன், r minus 1 by r is less than or equal to 2. By basic algebra, if modulus of x is less than or equal to a, I can write that as minus a less than or equal to x is less than or equal to a.
r minus 1 by r minus 2 less than or equal to r minus 1 by r less than or equal to 2. Here r minus 1 by r I can get greater than or equal to. இந்த சைடு போகும்போது சிம்பிள் மாறும். இது அப்படியே இருக்கு, எடுத்து எழுதுறேன். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது I'll get a equation. It's a quadratic inequality. R square plus 2r minus 1 is greater than or equal to 0. Here r square minus 2r minus 1 is less than or equal to 0. This r value is always positive. அதுதான் கண்டிஷன். எந்த இன்டர்வல்ல பாசிட்டிவா இருக்கும். அப்ப I am finding out using the formula minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Your r value is minus 1 plus or minus root 2 comma root 2. The smaller value is minus 1 minus root 2 and the bigger value is minus 1 plus root 2. Always we know that these two are the extreme points. Minus 1 minus root 2 is the smaller one and minus 1 plus root 2 are extreme points. In between the negative இருக்கும். Both left and positive. நீங்க மேக்ஸிமம் மினிமம் டிஃபரன்ஷியேஷன்ல படிப்போம். அப்ப நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்க. இது பாசிட்டிவா இருக்கும். எனக்கு தேவை the value should be greater than or equal to 0. எந்த இடத்துல less than minus, less than minus infinity வரைக்கும். அதனால minus infinity comma minus 1 minus root 2 close to bracket. This is also included. நடுவுல இருக்கிற எந்த நம்பர்ஸும் வராது. இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். minus 1 plus root 2 comma infinity. Next interval for this one, your r value is 1 plus or minus root 2. The two extreme values are 1 minus root 2, 1 plus root 2. I want to find out this is less than or equal to 0, which means that in between that, 1 minus root 2, 1 plus root 2. இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்க போறேன். கண்டிப்பா இன்டர்செக்ஷனா இது வரவே வராது. அடுத்தது பாருங்க, minus 1 plus root 2 தான் பெருசு. இது அதோட சின்னது. அப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? minus 1 plus root 2. அதான் root 2 minus 1. முடியறது இதோட முடிஞ்சிடும். இதுல இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகுது. அப்போ இந்த 1 plus root 2. இப்போ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ். இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இதுதான் அது. மினிமம் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ root 2 minus 1. மேக்ஸிமம் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ root 2 plus 1. பிகாஸ் ஆர் தான் நான் மாடுலஸ் ஆஃப் z எடுத்தேன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். இப்போ நான் ஷார்ட் ட்ரிக் சொல்லி தர போறேன். தயவு செய்து எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்னு பாருங்க. இதே ப்ராப்ளத்துக்கு ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ். இதே சம் இந்த ஆன்சர் எப்படியே வச்சுங்க. ப்ராப்ளம் மாடுலஸ் ஆஃப் z equals to 2. இதை மட்டும் வச்சுங்க. மீதி எல்லாம் காப்பி பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? இப்போ பாருங்க ஷார்ட் ட்ரிக். நான் ஏற்கனவே ஒரு மினிமம் இதுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். இந்த மாதிரி ஷார்ட் ட்ரிக் என்னன்னா, சப்போஸ் இஃப் த கொஸ்டின் இஸ் லைக் திஸ், இஃப் z plus 1 by z or z minus 1 by z எதுவா இருந்தாலும் சரி, which is equals to a, z plus 1 by z or z minus 1 by z. இந்த ஃபார்மட்ல இருக்கு. z plus வந்தா மைனஸ்ல எடுத்து எழுதிங்க. இப்போ z plus 1 by z equals to a, the greatest and least value of modulus of z is. அப்போ z maximum என்ன தெரியுமா? ஃபார்முலா மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கணும். எப்படி வந்து இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவல் ஃபார்முலா எடுக்கிறீங்களோ அதே போல இதுக்கு maximum value is a plus root of a square plus 4 divided by 2, and your modulus of z minimum, the least value is ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் தாங்க இருக்கும். என்னன்னா இங்க பிளஸ் இல்லையா, இங்க மைனஸ் a plus root of a square plus 4 divided by 2. a square plus 4 divided by 2. இப்போ பாருங்க, நீங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? a உடைய வேல்யூ அது 1 by பிளஸ் ஆ இருக்கட்டும் மைனஸ். இது எப்படி போடலாம்? plus of minus 1 by z. தப்பு இல்ல. You can write this as plus of minus 1 by z. தம்பி கவனிக்கிறீங்களா? All of you are listening, right? இப்போ பாருங்க, இந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணி a உடைய வேல்யூ 2. 2 plus root of 2 square 4. 4 plus 4 divided by 2. 2 plus root 8 by 2. Root 8 is nothing but 2 root 2. 2 காமலா will get 1 plus root 2. சரிங்களா? 1 plus root 2. Next, z minimum minus 2 plus root 8 divided by 2 will get minus 2 plus 2 root 2 divided by 2 will get root 2. Yeah, minus 1 root 2 minus 1.
So the answer is root 2 minus 1. ரெண்டு வந்துச்சு ஆன்சரு. எப்படி பாருங்க தம்பி, நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்து கொடுத்தேன் இந்த சம்ம, இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணேன். ஒரே லைன்ல திங்க் இஃப் யூ நோ திஸ், பாருங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இதே மாதிரி தான் கொடுப்பான். இங்க +1/z இருக்கட்டும், இப்போ ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, z -1/z இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் இதுதான் ஷார்ட் ட்ரிக். இப்போ அடுத்த சம்ல பாரு, z, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லுஸ்ட்ரேஷன், இப்போ சால்வ் ஆயிடுச்சா? இப்போ பாருங்க அடுத்தது மாடுலஸ் ஆஃப் z -1/z is equals to 1. What is z minimum? டைரக்டா போட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க தான். What is z maximum? Maximum value of modulus z is equals to what? A is 1, 1 plus √5 divided by 2. So next, what is z minimum? Which is equals to -1 plus √5 by 2. That's all. எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு? Definitely you can go use the theta. You can ever use only for your multiple choice question. You cannot use this in 2 marks and 3 marks. 2 marksல you can skip பண்ணிக்கலாம், புரியுங்களா? ஸ்டெப்ஸ் குறைச்சிக்கலாம். But if it is comes in your MCQ question, definitely you can use this. No doubt. கேட்டீங்க போர்டு எக்ஸாம்ல யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்க, டெஃபினட்டா you can use this. அதான் ஷார்ட் ட்ரிக். ஈஸியா இருக்கா? நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணலாமா? ரைட், மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். The value of, this is from your question paper, the value of 1 plus sin 2 pi by 9 plus cos 2 pi by 9 divided by 1 plus sin 2 pi by 9 minus cos 2 pi by 9 whole power 3. எத்தனை பேர் போட்டீங்க? How many of you solve this problem? சரியா? கவனிங்க, ரொம்ப சிம்பிள். மினிமம் it will require 2 steps. ஒரு 5 to 10 secondsல சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு क्वेश्चन. Let us consider your z is equals to sin 2 pi by 9 plus I cos, sorry I விட்டுட்டேன், I cos 2 pi by 9. Everybody knows that conjugate means it has 1/z is equals to sin 2 pi by 9 minus I cos 2 pi by 9. That's all. Therefore, இங்க எடுத்துமே substitute பண்ணுங்க, 1 plus z divided by 1 plus 1/z whole power 3. You can take this as LCM எடுத்தீங்கன்னா 1 plus z divided by 1 plus z by z. Taking reciprocal, 1 plus z cancel, z power 3. We'll get the answer is z power 3. Yeah. The answer is z power 3. So please, this is called z power 3. But we have taken z is what? Sin 2 pi by 9 plus I cos 2 pi by 9 whole power 3. But we cannot apply de Moivre's theorem if it is, there is a rule. எப்படி இருக்கணும்? Cos and sin. It should be in the form of cis. இங்க SI C இருக்கு இல்லையா? sin cos இருக்கு. அப்ப you have to change that, which is equal to sin எப்படி cosல மாத்தலாம்? யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க, கீர்த்தனை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Cos, you can write this as pi by 2 minus 2 pi by 9 plus I sin pi by 2 minus 2 pi by 9 whole power 3. Now you take cos pi by 2 LCM எடுக்கலாமா? 18. So 2 வந்து 18ல 9 times போகும். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? 9 pi 9 அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம், which is equals to 9 pi minus 4 pi plus I sin, நீங்க என்ன வருது அதேதான், 9 pi minus 4 pi divided by 18 whole power 3, which is equals to cos 9 pi, that is 5 pi by 18 plus I sin 5 pi by 18 whole power 3. Now you apply de Moivre's theorem, which becomes cos 3 முன்னாடி வந்துருமா? 3 வந்து 18ல 6 டைம் போகும், 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6. How will you write this 5 pi by 6, sir? You can take this as cos 5 minus pi by 6. Similarly, you can write I sin 5 minus pi by 6.
நெக்ஸ்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஐடிஎஃப் இன்வெர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி நடத்தும் பொழுது கண்டிப்பா ட்ரிக்னாமெட்ரியுடைய ஃபண்டமெண்டல் பேசிக்கை நான் சொல்லிட்டு தான் இன்வெர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி போவேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நியர்லி 99% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க +1ல ட்ரிக்னாமெட்ரி மோஸ்ட் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. அதனால நான் பேசிக் அட்லீஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் எடுத்துட்டு தான் ஐடிஎஃப்கே நான் போவேன், இன்வெர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கு. அதனால கவனிச்சிங்க, ஒருவேளை இதுல சில டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா அப்ப நம்ம பாத்துக்கலாம். cos 180 minus theta. What is cos 180 minus theta? minus cos theta. Minus cos pi by 6. Here plus second quadrantல sin மட்டும் தான் பாசிட்டிவா இருக்கும். All children take chocolates. இல்லையா? All students take chocolates. So இதுதான் அந்த ஸ்லோகன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். First quadrant everything is positive. Second quadrant sine and cosecant positive. Third quadrant tan and cot. Fourth one cos and secant. So that minus cos pi by 6. Cos 30 degree is √3 by 2. Plus I into sine 30 degree which is equals to 1 by 2. So therefore the answer is minus √3 by 2 plus I into 1 by 2. அல்லது 1 by 2 காமனா எடுத்துட்டு ஆன்சர் எப்படி minus 1 by 2 காமனா எடுத்துட்டு √3 minus I ன்னு கேட்கலாம். அங்க என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். Sir, answer √3 plus I, sir. √3 plus I. எத்தனை சொன்னது? 21. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் -1 by 2 √3 minus I. கரெக்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், ஆப்ஷன் நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். பாருங்க, அடுத்தது பாரு. இது உங்களுடைய இதுல இல்ல, இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்கலாம். ஆர்கன் பிளேனை யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு. The area of the polygon, the area of the polygon, the area of the polygon. What is polygon? தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? நீங்க 7th ஸ்டாண்டர்ட் 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே படிச்சிருப்பீங்க. சிபிஎஸ்சினா இன்னும் பக்காவா பாலிகனை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு தான் வந்திருப்பீங்க. What is a polygon? Closed Number figure. of sides. Closed figure. Number of sides n is greater than or equal to p. அதுதான் பாலிகன். பாலிகனுக்கு எத்தனை ஷேப், எத்தனை சைடு வேணா வரலாம். இட் இஸ் n சைஸ். ஆனா பாலிகன் நெவர் பி a சர்க்கிள். பாருங்க, இப்படி இருக்கலாம். பாலிகன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாலிகன் வந்து ட்ரையாங்கிள் 3 பக்கம். அடுத்த பாலிகன் வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாடிலேட்ரல். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பென்டகன் 5 பக்கம் வரும் இல்லையா? 1 2 3 4 5 பென்டகன். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸகன் 6 பக்கம் வரும். இப்படி n சைஸ் வந்துட்டே இருக்கும். குட்டி குட்டியா இப்படி ஒரு சைடு, இப்படி ஒரு சைடு, இப்படி ஒரு சைடு, இப்படி 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 பக்கங்கள் வந்து சேர்ந்து ஒரு பாலிகனை உருவாக்கும். ஆனால் இது பாயிண்டா எடுத்து கிட்ட போய் சேர்ந்தா கூட, இன்ஃபீரியர் போய் பண்ணா கூட அது சர்க்கிளா மாறாது. அது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி. லிமிட்ஸ் உங்களோட 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும், அதுல போட்டுருவீங்க. அதுதான் அங்க லிமிட்ஸ்னா என்ன தெரியுமா? லிமிட்ஸ் இட் அப்ரோச்சஸ் பட் நாட் அச்சீவ்ஸ். இது கிட்ட சர்க்கிள் வரைக்கும் போற மாதிரி இருக்கும் பாரு, ஆனா சர்க்கிள் ஆகாது. அதுதான் லிமிட்ஸ்க்கு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க. டீச்சர்ஸ்லாம் சொன்னாங்க, தெரியல எனக்கு. பட் அதுதான் மேக்ஸிமம் மினிமம் சைஸ் இருக்கணும். மேக்ஸிமம் எத்தனை சைஸ் இருக்கணும்? ஒரு நிமிஷம். இப்ப பாருங்க. ஓகே, ரைட் மா, சரியா? ரைட். The area of the polygon whose vertices are the non-zero real roots. Non-zero real
roots. Yeah, non-real roots, non-real zero, non-real roots. இப்போ கண்டிப்பா வந்து அது ரியல் ரூட்ஸா இருக்காது. The area of the polygon whose vertices are the non-real roots of the equation z conjugate is equals to I. Z square. மறுபடியும் சொல்ற விஷயம் கவனிச்சீங்க. The area of the polygon whose vertices are the non-real roots of the equation z conjugate equal to I z square. polygon எது ஒண்ணா triangle இருக்கலாம், quadrilateral இருக்கலாம், rectangular இருக்கலாம், square இருக்கலாம், pentagon இருக்கலாம், hexagon. எத்தனை சைஸ்ன்னு முதல்ல குறிச்சாதான் அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். Find out vertices for that. எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி கொடுக்கும் பொழுது z உடைய வேல்யூ என்ன எடுப்போம்? x plus iy. Immediately we can say z conjugate is equal to x minus iy. Z square x plus iy is a square b square plus so x square minus y square plus I into 2xy. Compare பண்ணுங்க z conjugate which is equals to x minus iy I into z square x square minus y square plus I into 2xy. Now you can take x minus iy first real part போணும். I into y square real part மாறிடும். ஏன்னா I square உடைய வேல்யூ minus 2x. அடுத்து imaginary என்ன I into x square minus y square. Getting the real and imaginary. இல்லையா? இப்போ இது வந்து ரியல், இது ரியல். அப்ப என்ன சொல்லலாம்? X is equals to minus 2xy. This is imaginary. Therefore, minus y is equals to x square plus y square. இல்லையா? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இதை அப்ப இந்த சைட் பண்ண வேண்டியதுன்னா x plus 2xy equal to 0. The y square மட்டும் இங்க கொண்டு வந்துரும். Y square minus y equal to x square. This is equation 1. This is equation 2. எல்லாம் கவனிக்கணும். நீங்கள் தான் ரொம்ப ஷார்ப்பா கவனிக்கணும். இதுல x காமன் எடுக்கலாமா? I can take x common. If I take x common, 1 plus 2x equal to 0. Which means one value x equals 1 to plus 0. 2y, sir. Another 1 plus 2x equals to 1 plus y, sorry. 1 plus 2y equal to 0. 2y equals to minus 1 and y is equals to minus 1 by 2. Yeah, we have two values. One is x equal to 0. Another one is minus 1 by 2. Case 1. Case 1. First case. I'm taking x is equal to 0. Substitute x equal to 0 in the second one. I'll get y square minus y equal to 0. If we take y common, y minus 1 equal to 0, which means y equal to 0, y equal to 2. X equal to 0 சொல்லும்போது y இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. 0 கிடைக்குது, 1 கிடைக்குது. அப்ப ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எழுதலாம். z equals to x plus y. x is 0, y is 0. அப்ப 0 plus 0 ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் that is called 0. Next, z is equals to 0 plus y உடைய வேல்யூ என்னது 1. That is called I. Therefore, the second complex number, second vertices, you can take this called 0, 0. In the vertices 0, 1. Next, second case 2. Case 2 என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா y equal to minus 1 by 2. அப்போ y equal to minus 1 by 2 எடுத்துமே இங்க போடுங்க. 1 by 2 minus 1 by 2 square of 1 by 4. Minus 1 by 2 which is equals to plus 1 by 2 which is equals to x square. So x square is equal to take LCM. When now you have 1 to 3 by 4. Your x is equals to plus or minus root 3 divided by 2. So x க்கு இந்த வேல்யூ y க்கு ஒரே வேல்யூ தான். அப்ப எப்படி ரூட்ஸ் போடலாம்? Your z is equals to x உடைய வேல்யூ root 3 by 2 plus y உடைய வேல்யூ minus 1 by 2. அப்போ minus I into 1 by 2. இதை verticesல போடும், matrixா போடும்போது எப்படி பண்ணலாம்? root 3 by 2, minus 1 by 2. அடுத்தது z is equals to minus root 3 by 2, minus 1 by 2. The vertices is minus root 3 by 2, minus 1 by 2. மொத்தம் எத்தனை vertices கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? We have taken two cases. One is x equal to 0. Another value I am considering y equal to minus 1 by 2. If I take x equal to 0, we'll get the y value 0 and 1. Our z is equals to 0 plus 0i. That is the first complex number, 0. The second one is y is equals to 1 and is equal to 0, which means z equals 0 plus I is the second complex number.
Case 2, I am taking y equal to minus 1 by 2, substituting in the second equation. I'll get x square equal to 3 by 4 and x is equal to plus or minus 3 by 4. Yeah, I have taken plus or minus 3 by 4. Sorry, 3 by 4. Upper square root out here, plus or minus root 3 by 2. Which means when I take x equals to root 3 by 2, y equal to minus 2 is complex number. We'll get the vertices as vertex as root 3 by 2, minus 1 by 2. Finally, we'll get z equals minus root 3 by 2 minus 1 by 2 into I. That is minus root 3 by 2, minus 1 by 2. Totally, how many vertices are there? சொல்லுங்க 4 vertex. அசிதா 4 is 4 இல்லையாப்பா 4. மேல क्वेश्चन பாருங்க, நல்லா படிச்சு பாருங்க. கண்டிஷன் நாட் ரியல் ரூட்ஸ் இத அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இல்ல நான் ரியல் ரூட்ஸ் அப்படினா நான் ரியல் ரூட்ஸ் தான் நமக்கு தேவை. அப்போ மொத்தமே 3 தான் எடுக்க முடியும். ஏன்னா 0 is not considerable. புரியுதா? 0 is called the origin vertices. An organ plane எடுங்க. This is an organ plane. This is real axis. This is imaginary axis. This is 0, 0. அது எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா இமேஜினரி கிடையாதுங்க. இப்போ இது 3 தான் இருக்கணும். First one 0, 1. Here we have 0, 1. இல்லையா? அடுத்தது என்ன போடுவீங்க? நெக்ஸ்ட் 1 to 1. Next, root 3 by 2. Root 3 by 2 na somewhere here. X உடைய value root 3 by 2, minus 1 by 2. Root 3 by 2, minus 1 by 2. இது third quadrantல மூணுமே minus root 3 by 2, minus 1 by 2. இது எல்லாத்தையும் சேருங்க, ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும். பேஸ் லைன் இதுதான். இப்போ நம்மளுக்கு இது ட்ரையாங்கிள் இல்லையா? ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள். இப்போ பாலிகன் வந்து என்னன்னா ட்ரையாங்கிள். Your polygon is a triangle. Your polygon is a triangle. We want to find out the area of a triangle. What is the area of a triangle? 1 by 2 base is height. 1 by 2 into what is base? இதுதான் base. Suppose நான் இந்த பாயிண்ட் A எடுக்கிறேன், இந்த பாயிண்ட் B எடுக்கிறேன், இந்த BC தான் base. BC 1 by 2 BC into AD is the altitude AD. 1 by 2 using the distance formula. 3 by 2 minus root 3 by 2 becomes plus root 3 by 2. 2 root 3 by 2. 2 root 3 square பண்ணா simply will get 3. Minus 1 by 2 plus 1 by 2 0. Distance formula 0 ஆயிடும். இப்போ இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இத சொல்லிடலாம். இங்க இருந்து இது வரைக்கும் என்னது 1. இந்த y உடைய வேல்யூ minus 1 by 2. அது மைனஸ் ஆட்டோ பிளஸ் ஆட்டோ சொல்லும்போது 1 by 2. இதனுடைய distance 1 by 2. இதனுடைய distance 1. 1 plus 1 by 2 is equals to 3 by 2. சரியா? சரி, இது root 3 பா. root 3 by 2 இல்லையா? root 3 by 2 னா root ஸ்கொயர் பண்ணா 3 தான் வரும். ஸ்கொயர் ரூட். So which is equals to 3 cancel. root 3 square 3 உடைய root 3 தான். 2 which is equals to 3 root 3 divided by 4 square. ஒருவேளை இது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு சார், எனக்கு இந்த மாதிரி எடுக்கிறது கஷ்டமா அப்படின்னா you can use the determinant formula. 1 by 2 into what is the formula? சொல்லுங்க பாக்கலாம், என்ன ஃபார்முலா? x1 y1 1, x2 y2 1, தெரியாதா? x3 y3 1. வெரி குட். x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 x3 1. y3 1. அவ்வளவுதான். இந்த இது கண்டுபிடிச்சு நீங்க போட்டு வாங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள், டைம் எடுக்காது. ஓகே, we'll move on to the next problem. யாரோ கேட்டீங்க 12th ப்ராப்ளம். ஓகே, அந்த 12th ப்ராப்ளம் போடுறேன். If z1 equals to plus 2i, if z1 is equals to plus 2i, if z1 is equals to plus 2i and z2 is equals to
Z1 is equals to plus 2i. Z1 is equals to plus 2i. Z2 is equals to 3 plus 5i. 3 plus 5i. Then real part of Z2 conjugate Z1 இங்கே வந்து உங்களுக்கு Z1 by Z1 conjugate வருமா, அதனால தான் உங்களுக்கு தப்பா வந்திருக்கும். இங்க Z1 conjugate போடுங்க. Z2 conjugate by Z1 by Z1 conjugate is equals to. So we want to find out the real part of this one. Z2 conjugate into Z1 by Z1 conjugate. இதன் கஷ்டம் தெரியல, முதல்ல இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்க. First to find out Z1 here. Z2 conjugate. Z1 conjugate means which is equals to minus 2i, and Z2 conjugate, இல்லையா, which is equals to 3 minus 5i. 3 minus 5i. Answer வரலன்றீங்களா? ஏமா? Yes, sir. What is your doubt? யாரை கேட்டு? Answer தப்பா இருக்குல்ல? Yes, sir. Answer தப்பா தான் வரும். Actually Z1 conjugate na will get real part of Z2 conjugate 3 minus 5i divided by Z1 conjugate is 2i na, இது வந்து minus 2i தான். ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடலாமே. will get only real part of 3 minus 5i மட்டும் தான் வரும். So the question தப்புமா, நான் பார்க்கறேன், நான் செக் பண்றேன். -3 + 5i வரும் So சார். solution sum நம்ம ரியல் பார்ட் ஆஃப் -3 கீழ? + 5i வரும் சார். minus 3i plus 5i வரும். The answer is minus 3 the answer. So please அது question தப்பா இருக்கு. So very good. இல்லையா, நானும் பார்க்கல, இப்பதான் ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தேன், அது ஆப்ஷன்ஸ் வராது. அடுத்த சம் பாருங்க. இப்ப அந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி போறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுதான். இஃப் Z and ஒமேகா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சம்மை பாருங்க, இதை நான் வந்து டைரக்ட் மெத்தட் ரெண்டு சம் தொடர்ந்து அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு சம் we have a short trick method. அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு போடுற 6th sum. எத்தனை 6th sum போட்டீங்க? கரெக்ட் ஆன்சர் வச்சு 6th sum. Let alpha comma beta denote the cube roots of unity other than 1 and alpha comma beta be the cube roots of unity other than 1 and alpha not equals to beta. Let S is equals to summation n is equals to 0 to 302. பார்க்கிறதுனா பயமா இருக்கும் இந்த படத்தை, பட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். equals to alpha by beta whole power n. எத்தனை பேர் சம் போடுங்க? Okay, so it is given that alpha beta are the cube roots of unity. அப்ப alpha beta cube roots of unity னா ஒமேகா அப்படின்றது ஆல்பான்னு எடுக்கலாம், ஒமேகா ஸ்கொயர்ன்றது பீட்டா. நீங்க மாத்தி கூட எடுத்துக்கலாம், தப்பு கிடையாது. we have omega 1 omega square or the cube roots of unity. Here is given alpha and beta are the cube roots of unity except 1. அப்ப இதுதான் இருக்கும், வாய்ப்பே இல்லை. அப்ப ஆல்பா ஒமேகா எடுத்துக்கிறேன், பீட்டா ஒமேகா ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன். அப்ப ஆல்பா பை பீட்டா which is equals to omega by omega square, அல்லது ஆல்பா ஒமேகா ஸ்கொயருக்கு இதை ஒமேகான்னு எடுத்து, சரிங்களா, which is equals to omega plus omega square. எவ்வளவு வரும்? what will get? இது omega square எடுத்துக்கிறேன், இது ஒமேகான்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ omega square, very good, very omega. அப்ப alpha by beta whole power n னா which is equals to omega power n. சரிங்களா, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? s is equals to n equal to 0 to 1. Now I can write n is equals to 0 to 302 minus 1 power n omega power n. So n is down 0. Anything power 0 is 1. Omega power 0 is 1. First value 1. நல்லா கவனிச்சுங்க, சம் தான் கண்டுபிடிக்க போறேன். எல்லாருக்கும் புரியுதா? n-க்கு பதிலா 0 போடுவீங்க, anything power 0 is 1, anything power 0 is 1. அடுத்து ஒமேகா போடுவேன்.
What is the value of omega power n? N க்கு பதிலா omega 1 போடுவியா? N க்கு பதிலா என்ன போடுவா? What you will get? உங்களை தான் கேட்கிறேன். Omega. 1 sir. Very good. Omega. என்ன omega? Minus omega. என்ன omega? Very good. Minus omega. Next thing என்ன? What is the next value? Plus omega square. Plus omega square. The minus omega cube. இப்போ Plus என்ன omega power 4 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். மைனஸ் அப்படியே போயிட்டே Minus இருக்கும். வெரி omega குட். cube. அப்போ மைனஸ் ஒமேகா கியூப் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னது -1. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன தெரியுமா? இதுல இருந்து ஐடியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இருக்கும்? Plus omega power 4. Omega power Plus 4 next is equal one. to omega sir. Plus omega. ஒமேகா. அப்போ பிளஸ் ஒமேகா. சரியா? Next இப்போ minus என்ன omega square. மைனஸ் ஒமேகா. சரி தம்பி. So it will go on update some yes. Sir, minus ஆப்ஷன் omega தப்பா square தான் வருது இருக்கு. sir. Sir, minus omega மைனஸ் square. ஒமேகா ஸ்கொயர். இப்படியே மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர். சோ இப்படியே போயிட்டீங்கன்னு வச்சீங்களேன், லாஸ்ட் டேர்ம் நான் ஒரு 302 பாரு. ஒமேகா பவர் 302 னா லாஸ்ட் டேர்ம் which is equals to என்ன வரும்னா -1 1 power minus 302 omega which sir. is equal to 1 minus omega. 1 ஒமேகா பவர் 302. 300 வந்து Omega square, sir. ஒமேகா ஸ்கொயர் 300 வந்து 4 ஆகுமா? 28 5 25. அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் லாஸ்ட் ஒமேகா ஸ்கொயர் முடியுது. அப்போ which is equals to லாஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்கும்னா 1 இருக்கும். அதுக்கு ஒமேகா ஸ்கொயர் we have லாஸ்ட்ல என்ன பண்றோம்? 1 plus ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்கலாம் அல்லது ஒமேகா plus ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்கலாம். மீதி எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும். எவ்ரிதிங் இஸ் கேன்சல். அப்போ we have லாஸ்ட்ல 1 plus ஒமேகா ஸ்கொயர் அல்லது 1 plus ஒமேகா வரலாம். தப்பு. இப்போ 300 வரைக்கும் போயிடுமா? இதுக்கு முன்னாடி டைம் என்ன இருக்கும்? 301 அப்படின்னு சொல்லும்போது we have minus omega. Omega sir. Yes. மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்ல மைனஸ் ஒமேகா தான் தம்பி வரும். முன்னாடி வந்து 301 இல்ல. அது அடுத்த டைம் வரைக்கும் கரெக்டா? எவ்ரி 4 டைம்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆக போறீங்க. இதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும். 1 minus omega plus omega ஸ்கொயர்னா 1 minus 1 minus omega plus omega omega ஸ்கொயர் 3 டைம்ஸ் இதுவாயிடும். இப்போ 3ல டிவைட் பண்ணா 300 வரைக்கும் போகும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த 2 டேர்ம் மட்டும் தான் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும். அது 2 டேர்ம் வரைக்கும் கேன்சல் ஆகாது. அப்போ Sir, -2 omega தான் sir answer. -2 omega. இங்க வந்து 1 இருக்கும். இது 1 minus omega plus omega ஸ்கொயர். அப்ப என்ன சொன்னா what is 1 omega plus ஸ்கொயர்? omega square minus omega ன்னு போடலாம். minus omega and minus omega minus omega minus 2 which is omega. equals to -2. ஆன்சர் என்ன தெரியுமா? -2 omega. அல்லது ஏன்னா நான் இங்க ஆல்பா ஒமேகா ஸ்கொயர் எடுத்தேன். இப்போ ஆல்பாவை பீட்டாவை ஒமேகா ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன். ஆல்பா ஒமேகா இடத்துல லாஸ்ட்ல என்ன தர முடியும்? minus omega ஸ்கொயர் plus ஒமேகான்னு வரும். அப்போ which is equals to -2 omega ஸ்கொயர். So two casesல first case ஆல்பா ஒமேகா ஸ்கொயர் எடுத்துட்டு பீட்டா ஒமேகா. நீ ரெண்டுத்துல எது ஒண்ணு எடுக்கலாம்ல? ஆல்பா ஒமேகா இப்போ கீழே 1 by ஒமேகான்னு வந்துரும். 1 by ஒமேகானா you can write this as omega power -1. நெகட்டிவ்ல போயிட்டு இருக்கு. ரெண்டு ஆன்சர். ஒன்னு இது ரெண்டு கொடுத்தா immediate answer is -2 omega or -2 omega square. Next sum பாருங்க. Let z comma omega be two complex numbers. Let z comma omega be two complex numbers. Z comma omega be two complex numbers
such that modulus of z omega such that modulus of z omega is equals to 1. This is your eighth problem. Modulus of z equals to modulus of easy. Easy. Z and omega are two complex numbers. Modulus of z equals to modulus of omega. Z in the sum easy. Sir, Now your listen voice here. is breaking. பாருங்கம்மா clear இருக்கா? Right. So Yes, sir. Z and omega are two non-zero complex numbers such that modulus of z omega equals to 1 and argument of z minus argument of omega equals to pi by 2. Then the value of z conjugate omega. இங்க பாருங்க ஈஸியான மெத்தட் என்னன்னா ஆயிலர் போடவே ஈஸியா இருக்கு. ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்னு வந்து ஒமேகா சில சமயம் டபிள்யூ கொடுப்பாங்க, தப்பு இல்ல. ஒமேகா டபிள்யூ z is a complex number and omega is also a complex number. Now z is a complex number and also இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா modulus of z z into modulus of omega equals to 1. எனக்கு modulus of omega அப்படின்னு சொன்னா 1 by modulus of z. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், z equals to ஷார்ட் ஃபார்மட். இப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இல்ல என்ட்ரன்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்னா யூ டேக் தி ஆயிலர் ஃபார்ம். ஐ எம் டேக்கிங் r e power i theta. அதாவது r e power i theta னா r into cos theta plus i sin theta. Your r is the modulus and theta is the argument. அப்ப எப்படி போலாம்னா modulus of z is equals to r and argument of z is equals to theta. Argument of z is equals to theta. இப்போ இங்க modulus of z equals to r இல்லையா? அப்போ modulus of omega எப்படி போடலாம்? 1 by r. அப்போ அடுத்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z is equals to r e power i theta போட்டாச்சு. இப்போ எனக்கு ஒமேகா தேவை. இவர் ஒமேகா என்றது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்? r என்றது மாடுலஸ். அப்போ இங்க மாடுலஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஏற்கனவே இருக்கு. அப்போ 1 by r e power ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கலாம். ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z is equals to ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஒமேகா equals to pi by 2. இப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஒமேகா தேவை. அப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஒமேகா வந்து செட் பண்ணிட்டு pi by 2 எப்படி கொடுக்கும்? ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z minus pi by 2. So argument of z தான் இப்போ என்ன எடுத்துருக்கேன்? theta எடுத்துருக்கேன். I can take this as theta minus pi by 2. அப்போ ஒமேகா is equals to 1 by r e power theta minus pi by 2. z என்றத நானே அசியூம் பண்ணிருக்கிறேன் r e power i theta, அதாவது r into cos theta plus i sin theta. இங்க r என்றது modulus of z and theta is called the argument of z. The condition given is modulus of z is modulus of omega equals to 1. From that I am taking modulus of omega is nothing but the inverse of the reciprocal of modulus of z. Modulus of z r na modulus of omega 1 by r. அதனால the complex number எப்படி எழுதுறேன்? 1 by r e power the condition is given argument of z minus argument of omega equal to pi by 2. Therefore argument of omega is equal to argument of z minus pi by 2. But I considered modulus argument of z is theta. Therefore theta minus pi by 2. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? z conjugate omega. z r e power i theta. z conjugate r e power minus 1 conjugate என்று சொன்னால் argument minus 1. This is called Euler form. We know that if it is given z is equal to r into cos theta plus i sin theta, we can write it in Euler form r e power i theta. To make it simple, I am considering in your Euler form. இதையும் தெரிஞ்சுக்கல. z conjugate omega தான் எனக்கு தேவை. அதனுடைய வேல்யூ தான் தேவை. What is z conjugate? That is called r e power minus I theta. What is omega? Omega value is what? 1 by r e power theta minus pi by 2.
e பவர் சரிங்க, ஐ வரணும் முன்னாடி, ஐயை விட்டுட்டோம். I into theta minus pi by 2. Here r get cancel. வெறும் என்ன இருக்கும்னா e பவர் I theta, இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி போடுங்க, பிளஸ் I theta minus I into pi by 2. I theta plus I theta cancel. Simply we have e power minus I by 2. Euler formula இது எப்படி போடுவேன்? Euler formula இருக்கு. Polar formula எப்படி போடுவேன்? Sorry. So minus I pi by 2. I can write this as cos pi by 2 minus I sin pi by 2. What is the value of cos pi by 2? Cos 90 is what? 0. 0. Sin 90 is what? 1 minus. Therefore, the answer is minus I. Please take down. Minus I. அடுத்து சொன்னீங்க 7th சொன்னீங்க 8th பாருங்க. சோ இப்போ இதே பேட்டர்ன் தான் 8th சம் போட்டு போறோம் பாருங்க. let z omega be non-zero complex numbers such that modulus of z equals to modulus of omega and argument of z plus argument of omega is equal to pi. Argument of z plus argument of omega is equal to pi. போனபடி மற்ற z equals to r power I theta. So it means that modulus of z equals to r, argument of z equals to theta. இங்க modulus of z modulus of omega same. Modulus of z or modulus of omega. இப்ப theta கண்டுபிடிச்சிட்டேன் z ன்றது. அப்ப theta plus argument of omega is equal. Your argument of omega is equal to pi minus theta. அப்போ omega form என்னன்னா omega is what? Omega என்பது R into e power minus r e power I into pi minus theta. Very good. I into pi minus theta. Your omega is equals to r into இது எப்படி போடலாம்? e power pi minus theta இல்லையா? You can write this as cos pi minus theta plus I sin pi minus theta. Is it right? Your r into cos 180 minus theta. Minus cos theta. Very good. Minus cos theta Plus I sin plus theta. I sin theta. If you take minus common outside, I'll get minus r in cos theta minus I sin theta. ஆமா, இத வந்து ஆயிலர் போடும்போது e power I can minus I theta. correct? இப்போ z என்பது தெரியும், r e power minus I, r e power I theta. r e power minus I theta என்ன சொல்லலாம்? போன சம்ல தான் சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. Just what Z is the conjugate. Z conjugate. Very good. Z conjugate. அப்போ omega is nothing but minus z conjugate. அந்த क्वेश्चन அதானே கேட்டிருக்கா? Value of z. அப்போ z is right, which is equals to omega. Omega is equals to minus z என்ன இருக்கும்? Minus omega conjugate. அவ்வளவுதான் உல்டா. So the controversy of this one is omega is minus z conjugate. Then z is equals to minus omega conjugate. I can write z conjugate is equal to omega and z is equal to minus omega conjugate. But therefore answer is minus omega conjugate. இப்போ இன்னும் ஷார்ட்ல சொல்லி தர போறேன். நீங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரெண்டுத்துக்கும் மாடுலஸ் 1 சேம் இருக்கும். என்ன பண்ணலாம்? கன்சிடர் z is equals to 1 plus I. What is the modulus of z equals to 1 plus I? Root 2. அடுத்து argument of omega என்ன சொன்னா pi minus theta. Argument of omega is pi minus theta. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? z omega எப்படி இருக்குன்னா -1 plus I ன்னு எடுத்துக்கிறேன்.
இதனுடைய மாடுலஸும் ஒண்ணுதான். ஆனா இங்க என்ன ஒரு பை மைனஸ் தீட்டான்றது எந்த குவாட்ரண்ட்? நீங்க போங்க பிரின்சிபல் வேல்யூ வைக்கோங்க. எந்த செகண்ட் குவாட்ரண்ட். குவாட்ரண்ட்? வெரி குட், செகண்ட் குவாட்ரண்ட். பை மைனஸ் தீட்டா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இது நெகட்டிவா இருக்கணும், ரியல் ஆக்சிஸ் அண்ட் இமேஜினரி ஆக்சிஸ் பாசிட்டிவ். அதனால நான் என்ன பண்றேன், ஒமேகான்றத -y. டைரக்டா போல இதெல்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ ஒமேகா ஈக்குவல் டு -1 + i and I have taken z equals to 1 + i. இது ரெண்டுத்துடைய மாடுலஸ் கண்டுபிடி √2. இதனுடைய ஆர்குமெண்ட் இது √2. ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடி. Your argument of z is equals to what? Inverse of 1, which is equals to what? π/4. π/4. அடுத்த ஆர்குமெண்ட் of omega, which is equals to அதே π/4 the alpha. It lies in the Pi second minus quadrant. π/4. Pi minus pi. Very good. Pi minus 3π/4. π/4, which is equals to 3π/4. 3π/4. இப்போ எனக்கு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஒமேகா கண்டுபிடிச்சாச்சு, which is equals to 3π/4. இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், which is equals to இந்த z உடைய வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, z உடைய வேல்யூ என்னது 1 + i. இது எப்படி போடலாம்னா மைனஸ் ஆஃப் -1 -sin போடலாமா? மைனஸ் ஆஃப் -1 -sin. ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஒமேகா தெரிஞ்சு போச்சு, which is equal to 3π/4. இல்லையா? இப்போ இந்த -1 -y எதனுடைய கான்ஜுகேட்? ஒமேகாவுடைய கான்ஜுகேட். அதனால மைனஸ் ஒமேகா கான்ஜுகேட். அப்போ which is equal to minus of omega conjugate answer. Please take down. உனக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியா இருக்கோ ஃபாலோ பண்ணிக்க. லாஸ்ட் ப்ராப்ளம். இன்னும் கூட இருக்கு ப்ராப்ளம்ஸ். ஒன் மோர் ப்ராப்ளம். இதே போல இதே பேட்டர்ன்ல if z, omega be complex number, this seventh problem you have to step. Okay, in your unit test la seventh problem, let z, omega be complex numbers such that z conjugate plus I omega conjugate plus I omega conjugate, z conjugate plus I omega conjugate is equals to 0. Z conjugate plus I omega conjugate is equals to 0. Z conjugate plus I omega conjugate is equals to 0. Z conjugate plus I omega conjugate equals to 0. Argument of Z omega equals to pi. Argument of Z omega equals to pi. Then argument of Z is equals to dash. The question. ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z ஒமேகான்னு கொடுத்துரும். எப்படி பாருங்க, முதல்ல நீ பண்ணணும் z கண்டுபிடிக்கணும். That is called r e power I theta. R e power I theta. அப்ப என்ன அர்த்தம்? Modulus of z is equal to argument of z is equal to theta. அடுத்தது எனக்கு z conjugate சொல்லிடலாம். சொல்றியா? z conjugate. Anyone from the other side? Or e இப்போ போன வாட்டி கண்டிஷன் கொடுத்திருந்தான். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல மாடுலஸ் ஆஃப் z ஒமேகா ஈக்குவல் டு, செகண்ட் ப்ராப்ளத்துல மாடுலஸ் ஆஃப் z மாடுலஸ் ஒமேகாவும் சேம். இந்த மாதிரி மாடுலஸ்க்கு எந்த விஷயம் இல்ல. அதனால ஒமேகான்றது என்ன பண்றேன், r1 இதுக்கு இது ஆர்குமெண்ட் கொடுத்திருக்கான். என்னன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z ஒமேகா எப்படி போடலாம், ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் z plus argument of omega equals to pi. If you want to find out the argument of omega, which is equals to pi minus argument of z, which is equals to pi minus argument of z is nothing but theta. So question என்ன கேட்டிருக்கேன், argument is அந்த theta தான் கண்டுபிடிக்கணும். We are going to find out the theta. அப்போ omega எப்படி பண்ணலாம்னா, I am taking the modulus of omega is equal to r1, but argument of omega இருக்குன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் pi minus theta. என்ன பண்ணலாம்னா r e power pi minus theta. அப்போ நம்ம ரெண்டு விஷயமும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. One is a complex number, the another one is omega. Now we want to find out z conjugate plus omega conjugate. R1 into e power I into pi minus theta, sir. I into pi minus theta. இப்போ கான்ஜுகேட் எடுக்கும்போது I into minus I pi minus theta. Now the condition given here is z conjugate plus I omega conjugate equal to 0.
This is your Z conjugate, or e power minus I theta plus I into omega conjugate, or e power minus I into pi minus theta, which is equal to 0. Yeah, or e power minus I theta plus I into R1 e power. இப்போ இதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போலார் ஃபார்ம்ல r into இது எப்படி போட்டோம்னா cos theta minus I sin theta plus I into R1. இது எப்படி cos pi minus theta minus I sin pi minus theta, which is equal to 0. This implies r into cos theta minus I sin theta plus I into R1 cos 180 minus theta. What's cos 180 minus theta? minus cos theta. Minus cos theta. Minus cos theta. Sin 180 minus sin theta. Minus R1. The R1 common. Plus sin. Which is plus common. Which is equal to minus R1 minus R1 sin theta equal to 0. நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன், ரியல் பார்ட் தனியா இமேஜினரி பார்ட் தனியா பிரிச்சுக்கலாம். I can separate into real part. R into cos theta is a real part. இங்க எது real part? I into R1 இல்லையா? அது I இருக்கு, ஒரு I இருக்கு முட்டுக்கும். I into I square. I square value minus already minus னால இங்க plus ஆயிடும். We have R cos theta, correct, which is equals to R cos theta plus real part R1 sin theta plus I imaginary part minus R sin theta, imaginary part minus R1 sin theta. Up I can write this as minus R sin theta minus R1 cos theta equal to 0. In the 0 complex number of I write this as 0 plus 0i, equating the real and imaginary. Equating the real and imaginary. What is real part? R cos theta plus R1 sin theta equal to 0. இப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா, you can take in the R1 sin theta, the other side minus R cos theta, sin theta by cos theta, which is equal to minus R by R1. What is sin theta by cos theta? What is sin theta Tan by cos theta. theta? Tan. Very good. Tan theta is equal to minus R by R1, equation 1. அதே போல equating the imaginary part, minus R sin theta minus R1 cos theta is equal to 0. Minus R sin theta, to bring this R1 cos theta that side, we'll get sin theta divided by cos theta equals to minus R1 by R. Again, tan theta is equals to minus R1 by R. I'll just rub this, okay? So first equation, second equation compare பண்ணலாம். ஏன்னா both we have the value in the left hand side is tan theta. Therefore, we can say minus R by R1 is equals to minus R1 by R. எனக்கு என்ன question கண்டுபிடிக்கணும்? Argument of Z. It is more than enough. What is the value of theta? Now, minus R square equals to R1 square. This implies R is equals to R1. எனக்கு theta தான் கண்டுபிடிக்கணும். First equation tan theta is equal to minus R1. So tan theta is equal to minus R1 minus R. R உடைய வேல்யூ அதே R தானே. Minus R is equal to ரெண்டு தான். R1 R ன்னு போடலாம், அல்லது R R1 போடலாம். ரெண்டு R. R cancel, which is equals to minus 1. Tan is equals to tan theta is equals to minus 1. You can write this as tan theta is equals to minus tan pi by 4, which is equals to minus tan pi by 4. இப்போ which is equals to tan pi by 4 minus tan pi by 4 இல்லையா? இப்போ எந்த குவாட்ரண்ட்ல வரும் தம்பி மைனஸ் டேனுக்கு? ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்காது, செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும், தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல கிடையாது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இது tan theta is equals to மைனஸ் உள்ள கொண்டு போனோம்னா we can write this as tan pi minus pi 4. Tan 180 minus theta minus tan theta. Therefore, we'll get tan pi minus pi by 4, which is equals to இதெல்லாம் trigonometric 11th standardல போட்டுருப்பீங்க. Comparing, equating, we'll get the principal value. Your theta is equals to 3, the principal solution. Therefore, your theta is equals to 3 pi by 4. இதே general solution அது வேற தம்பி. General solution என்ன தெரியுமா வரும்? யாரும் சொல்ல முடியுமா? நான் உங்களுக்கு gift ஒன்று அனுப்பிச்சு விடுறேன் உங்களுக்கு ஆன்லைன்லயே. Anyone tell me this is called the principal solution of the tan theta? If it is, you have to find out the general solution for
your theta is equals to n pi plus theta. That is, theta is equals to n pi plus alpha. The value. About the theta உடைய value n pi plus alpha உடைய value 3 pi by 4. That is the answer. n is any integer. ஓகேவா? இந்த மூணு சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேபி போர்டு எக்ஸாம் வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டுடேஸ் கிளாஸ். யாரெல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க வரலையோ தயவு செய்து அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க. கைண்ட்லி ஜஸ்ட் அந்த வீடியோவை மறுபடியும் பார்க்க சொல்லுங்க. திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் ரெக்கார்டட், எவ்ரிபடி நோஸ் தட் இல்லையா? இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால இந்த ரெக்கார்டிங் போய் பார்க்க சொல்லுங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ். இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். முடிஞ்ச ஒன்று 2 ப்ராப்ளம் இருக்குது. லேட்டர் ஆன் வில் டிஸ்கஸ். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் யுவர் ரிவிஷன் எக்ஸாமினேஷன் ரிவிஷன்லாம் வரும்போது நம்ம ஜேஇ மீன் பக்காவாக நம்ம அதுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து வில் டேக் தட் ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் தி குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன், அதாவது தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் காலேஜ். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ். மேக்ஸ் இருக்கிறவன் மெடிக்கலுக்கும் ஆஃபர் இருக்கு. வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிறவன் கண்டிப்பாக அவனுக்கு வந்து தலையெழுத்து இன்ஜினியரிங் போய் தான் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். அவன் மேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. அவனுக்கு நெக்ஸ்ட் ஹையர் ஸ்டடீஸ்ல அந்த தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். I request everybody to join the next class without fail. Useful இருந்துச்சா? This class is useful Yes, to sir. all of you. Very much. And those who are யாரும் டவுட்ஸ்லாம் இல்லையா, அதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஹர்ஷிதா இஸ் தேர்? ஹர்ஷிதா இருக்கீங்களா? ஹர்ஷிதா தான் நினைக்கிறேன். Yes, sir. யாரும் பார்க்கல நான் சார். சரிம்மா, நான் ஜஸ்ட் சார் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுறேன். ஓகே? ஏன்னா பயம் என்னால நடுவில் என்னால கன்ஃபியூஷன்ல போட முடியாது. இது காம்ப்ளிகேட்டட்னா இப்ப சால்வ் பண்ணிடுறேன். அதனால நான் பர்சனலா உனக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன் வாட்ஸ்அப். ஓகேவா? காட் பிளஸ் யூ. டேக் கேர். ஸோ கீப் ப்ராக்டிஸ். அதாவது மறுபடியும் சொல்றேன், திஸ் இஸ் இப்பதான் 2 months போயிருக்கு. இன்னும் ஸ்டில் வி ஹேவ் 6 months மோர். 6 to 7 months for your board exam. இப்போத்துல இருந்தே ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். ஒவ்வொரு நாளும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்லாக்கா இருக்காதீங்க ப்ளீஸ். இன்னும் அன்னி படத்தை அன்னைக்கு போச்சு. அதுதான் எல்லாரும் சொல்றதா நான் சொல்றேன். புதிய விதிசாலாம் கிடையாது. சரிங்களா? With this will stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. God bless you. Take care. Keep rocking. Keep rocking.